каждое место по-своему особенное во Вриндаване. Just being next to a piece of dust is always special. Даже если мы просто находимся рядом с маленькой песчинкой земли Вриндавана, это уже особенно. We often hear, although it's not in scripture, it's oral tradition here. There's 5 personalities who grant us entrance into Srila Prabhupada. И хотя это не упомянуто в Писании, но есть 5 главных личностей, которые открывают нам вход в Шри Вриндавана. There's the Brajmenu, there's the Dostig Vrindavan. Это Браджмenu, Вриндавана. There's Giriraja Govardhan. И Гирираджа Govardhan. There's Yamuna Devi. Yamuna Devi. There's Vrinda Devi. Vrinda Devi. And Mahadev. И Махадев. Can't forget Mahadev. Мы не можем забывать про него. Gopishwara Mahadev. So just like when you go to some significant place, generally you have to ask for permission to enter. И когда мы хотим попасть в какое-то значимое место, мы всегда должны спрашивать их разрешение, чтобы войти в это место. You're free to wander the countryside, but if you go to some important person's house, you have to knock on the door first, and then they say, yes, please come in. You can't barge in. Конечно, мы можем ходить, бродить, рассматривать, но когда мы хотим попасть в чей-то дом, мы всегда должны постучать и спросить, мы не можем просто так зайти. So what is Vrindavan? Vrindavan is the home, the supreme personality of Krishna. И что же такое Вриндаван? Вриндаван является домом, верховной личностью Бога Шри Кришны. Of course, in Vaikuntha, Lord has many homes, there's many Vaikuntha planets where he expands his various incarnations for his pastimes with his devotees who are attracted to him in that particular form as Matsya, Kurma, Shringa, Конечно, на Вайкунхе у Господа много домов, и Он распространяет себя на каждую планету в той форме, согласно которой преданный хочет служить в каком настроении, как Масия, Курма. But as Gaudiya Vaishnavas, we know that the Panamati, the topmost planet in Vaikuntha is Goloka Vrindavan. И как Гаудия Вайшнава, мы все знаем Парамгати, нашу высшую цель. Это высшая планета, Голога Вриндавана. Krishna is more easily accessible here. Кришна более доступен здесь. But still you have to ask permission to come in. Но все равно мы должны спрашивать разрешение, чтобы войти сюда. You have to ask permission from these 5 personalities. У этих 5 личностей мы должны всегда спрашивать разрешение. So one is just the dust of Vrindavan. И одна из личностей это просто пыль Вриндавана. Because that dust is so special because it's been touched by the lotus feet of Shri Krishna and Shri Radhika and the Ashtashakis and the Manjaris and all the devotees. That dust is so special that knowing that when devotees first enter Vrindavan, traditionally what we do is we roll in the dust. И пыль, на самом деле, она является очень особенной, потому что она стопы Шримати Радхики, Шри Кришны, все горы, Манджари, они касались этой пыли. И существует такая традиция, когда мы первый раз приезжаем во Вриндаван, мы должны кататься в пыли. Actually, devotees consider that the topmost Shringara. Shringara means ornaments and decoration. They consider that Brahmana to be the supreme ornament. И преданные считают вот эту вот пыль Вриндавана высшим Шрингаром. Шрингар это значит украшение, когда мы себя что-то украшаем. Так вот преданные считают, что это самое лучшее украшение. So, there's one devotee during the time of Mahaprabhu, Raghava Pandit. He came to Vrindavan and he lived in a cave at Govardhan Hill. И есть преданный Господа Чайтаньи Махапрабху, его звали Раghava Pandit, и он пришел, когда он пришел в Вриндаван, он жил в пещере после Вриндавана. So, every day he would get up and he'd bathe. И каждый день он умывался. Then he put on his shringar, his ornaments. И потом он украшал себя шрингаром разными украшениями. He covered himself in the dust of Vrindavan. Он покрывал себя пылью Вриндавана.
Generally, we think because we're the bodily concept of life, we want to show off our bodies. We identify with our bodies. So it doesn't look very good, the body, actually. It's nothing really wonderful about it. You ask any doctor, they just open up the body. It's quite disgusting. But to make sense of it all, people wear, no offense, ladies, earrings and necklaces and different, things to make the ornament. But for one who is renounced, who has no attachment to the body whatsoever, they also wear ornaments, but in glorification of Krishna. They take the dust of Krishna's feet and they put it on the body. They look very beautiful. И так как мы находимся в обусловленном состоянии этого тела, мы постоянно хотим себя чем-то украшать, разными украшениями, чтобы выглядеть красиво, привлекательно. Но на самом деле в этом теле нет ничего совершенно привлекательного. Если мы просим какого-то доктора открыть наше тело, там это просто отвратительное зрелище. Но все равно мы стараемся как-то украшать себя разными сережками, бусами. Но человек, который находится в отречении, которому ничего не нужно уже в этом мире, он украшает себя только пылью с лотосных стоп Господа и пылью Вриндавана. It's longer in Russian. You get more chance to glorify because your language is a little longer than our English. И на русском языке всегда перевод дольше, потому что и таким образом мы получаем возможность прославить Кришну еще дольше. So, just to get an appreciation that, as we mentioned many times, one grain of dust and braj is more valuable than all the opulence of Vaikuntha. И для того, чтобы мы могли оценить на самом деле ценность пыли, даже одна пылинка, она намного ценнее, чем тысячи камней на Вайкунтхе. And the gopis, when they're, how ladies, in the morning ladies are always sweeping, clean, so the ladies are sweeping. The gopis are sweeping the forest of Vrindavan. If they come across a footprint of Krishna or Shri in the dust, they don't touch it. И как вы знаете, девушки обычно они подметают свое место, там, где они живут, или просто улицы Вриндавана. И вот когда гопи подметают утром Вриндаван, и они видят отпечатки стоп Шри Кришны или Шри Радхи, они никогда их не трогают, а ходят стороной. How do they know it's Krishna's footprint or Radhika's footprint? И каким же образом они узнают, что это отпечаток стопы Шри Радхики или Шри Кришны? Unlike our feet, which are just full of karmic, is that right? Karma lines, like your hands, your feet also, karma lines. On Radhika's feet and Krishna's feet are various symbols, different ornaments are there. And if you memorize your feet, then when you're in the Vrindavan forest, you say, oh, Radha's come here, Krishna's come here, Sudama's come here, Bhakta's come here, Arita's come here, Vishaka's come here. И в отличие от наших стоп, которые полны только отпечатков кармических линий, стопы Шримати Радхики, Шри Кришны, Вишаки и всех гопи, на них есть отпечатки очень благоприятных знаков. И если мы запомним эти знаки, то даже если мы просто будем гулять по лесу и увидим эти отпечатки, мы можем точно определить, что здесь кто-то приходил из этих личностей. So that's why I say, every place in Braj, wherever you are, it's extremely sacred. Поэтому я всегда говорю, что любое место, в котором мы находились в Браджа, он просто очень возвышенный. It's not like Dwarka or Mathura, it's a forest. Vrindavan means forest, so Vrindavan. Actually there's 12 forests, and there's many sub-forests and sub-sub-forests. But forest means dust, trees, bushes, dust, lakes. This is Krishna's playground. И это не Дварака или Матхура, это Ван, означает лес, Вриндаван. На самом деле существует 12 главных лесов, а также потом такие маленькие подлесья, и у каждого этого леса еще свои леса. И это Вриндаван, это место игр Господа. So now we're in a sub-forest of Vrindavan. И сейчас мы находимся в таком подлесье Вриндавана. We're in Nimavan. Мы находимся в Нимаване. Nimavan, in the forest of Nimavan, there's Nimagram, which means a village. И в лесу Нимаване находится Нимаграм, что значит деревня. So these names Nimavan and Nimagram, these names are linked
to a pastime of Krishna. И вот эти вот названия Нима-ван и Нима-грам, они все соединены с одной лилой Шри Кришны. As well as to a great, very great acharya named Bharata Swami. Так же, как и с великим ачарьем, которого звали Нимбарка Свами. Нимбарка Swami, he actually lived here one time. И Нимбарка Свами, он проживал здесь. And of course he's famous as Nimbarka Acharya. He's the Acharya of the illustrious Nimbarka Sampradaya. И он известен как Нимбарка Ачарья, потому что он основал Нимбарка Сампрадая. As you know, there's four authorized sampradayas. Как вы знаете, есть 4 авторитетных сампрадая. There's the Brahman Sampradaya, which is headed by Madhvacharya. Есть Брахма Сампрадая, которая возглавляет Мадхвачарья. There's the Lakshmi Sampradaya, which is headed up by Sri Ramanujacharya. Лакшми Сампрадая, которая возглавляет Шри Рамануджачарья. There's the Shiva Sampradaya, which is headed up by Vishnu Swami. Шива Сампрадая, которая возглавляет Вишну Свами. And there's the Kumar Sampradaya, four Kumar Sampradaya, which is headed up by Nimbarka. И Кумари Сампрадая, которая возглавляет Нимбарка Свами. For spiritual life to be bona fide, it has to be based on the sampradaya, which only comes from Krishna, but to these illustrious personalities. И для того, чтобы духовная жизнь увенчалась успехом, нужно находиться под покровительством одной из этих 4 сампрадай, которые возглавляют великие преданные. It all goes back to Krishna because of all the gurus, Krishna is the Adi Guru. И все это нас соединяет с Кришной, потому что из всех гуру Кришна является самым главным Ади-гуру. It's the source of all knowledge. Он источник всего знания. So he appeared as the literary incarnation of Srila Vyasadeva to write all this knowledge down for the people of Kali. И он явился в этот мир как литературное воплощение Шрилы Вьясадевы, чтобы записать все это знание для людей Кали-юги. One time Brahma said, this Krishna conscious movement, it is authorized. И однажды Шрила Прабхупада сказал, что это движение сознания Кришны является авторитетным. Because we're part of the Brahma Sampradaya, particularly Brahma, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya. Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya. Потому что мы являемся частью Брахмы, Мадхвы, Гаудия, Вайшнава Сампрадая. Somehow we just stumbled into it. Somehow some mercy came our way because we didn't know any of these things before, but we're blessed. И мы благословлены, потому что каким-то по беспричинной милости на нас упала эта милость, и мы смогли оказаться здесь. So the history of this particular place actually goes back to the time of Lord Krishna. И история этого священного места на самом деле уходит в прошлое, когда Кришна был здесь. This place is very special because, you know, Krishna lifted Giriraj Govardhan for 7 days to protect the inhabitants of Vrindavan. We've lectured extensively on that. We won't go into any details. И это место очень особенно, потому что Кришна поднял здесь холм Говардхана, держал в течение 7 дней, чтобы защитить Браджаваси. Мы уже говорили об этом очень подробно, и сейчас не будем это упоминать. But according to Guru Shastra and Sadhu, this is the place where Krishna put Govardhan Hill down. И согласно Гуру, Саду и Шастре, это то место, где Кришна опустил Говардхан. This is where Giriraj is. Это там, где он опустил Говардхан. Where is he? Где же он? If you go outside, you probably can't even see Govardhan Hill. It's quite far away. Of course, he's underground, but it's quite far away. How is that? Because we know that through the millenniums, due to the curse of Kalastamuni, Giriraj is shrinking the size of 1 mustard seed a day. So he shrunk. So he's over there, he shrunk. But he was put down here. И если мы увидим сейчас из храма, и мы захотим увидеть Говардхан, мы его не увидим, может быть, издалека. Конечно же, он находится здесь под землей, но почему же это так? Почему мы не можем увидеть? А все это потому, что благодаря проклятию Пало-Альто Говардхан ежедневно уменьшается на одно горчичное семечко, и поэтому он сейчас находится здесь под землей, и он уменьшился. So that pastime
lifting of Govardhan Hill is extremely dear to all the Brajavasis because that was the moment when all the Brajavasis came together in each other's association at Krishna's lotus feet. И эта лила, понятие харинама-инициация, очень дорога всем Браджабаси, потому что в тот момент абсолютно все Браджабаси собрались у Govardhana, у лотосных стоп Шри Кришны. Vrindavan is full of different mellows, different loving relationships with Krishna, but we don't mix those relationships. That's called rasa-vasa. The cowherd boys are here, the elderly gopis are here, the young gopis are here, cowherd boys with Krishna in the forest. It's very expansive. You don't mix the rasas like that. They're separated. But when Krishna lifted Govardhan Hill, everybody came together. Prabhupada used to say, when we were doing in the temple, we were all together, he'd say, packed up tight. So all the Brajavasis were packed up tight under the hill of Guru. That's why it's such a special festival. И Вриндаван наполнен многими разными лилами и взаимоотношениями с Браджабаси, но они, эти расы, никогда не смешиваются, потому что когда они смешиваются, это называется раса-раса. То есть маленькие мальчики-пастушки, они отдельно, старшие гопи отдельно, а матаджи отдельно, но когда произошла эта лила холма Govardhana, когда все эти расы, все Браджабаси, они собрались вместе под холмом Govardhana, чтобы быть у стоп Шри Кришны. Как Шрила Прабхупада говорил, что в храме мы все собрались очень плотно друг к другу, так и все, когда произошла эта лила, они собрались под Govardhaном все вместе очень плотно. This is especially nice with the Braja Gopis. И это относится к Браджа-гопи. Because their relationship with Krishna before the lifting of Govardhan Hill was Purva. They were associating with him at a distance, mainly by glancing. Потому что до того, как Кришна поднял холм Govardhan, гопи, они находились в отношениях Пурва-рага по отношению с Кришной, то есть они общались на расстоянии. You know, the social customs, the boys and girls don't associate with. So, you know, Krishna would be on his way to the forest, and the gopis would be in their homes doing some chores, and they'd come on the porch, and they wouldn't look directly, just kind of give a sidelong glance. Krishna would give a sidelong glance. And that sidelong glance is something very special. We hear in other people can touch by Lord Shiva, that he's just aspiring for the sidelong glance of Srimati Radharani. The whole poem, the whole song that we sing about. И согласно социальным обрядам, молодые девушки и мальчики, они никогда не встречаются вместе наедине. И то есть это все было таким образом, что когда Кришна шел где-то по лесу, а гопи в то время находились занятыми в своей домашней обязанности, они так украдкой, косым взглядом смотрели на Кришну, и Кришна тоже таким же украдкой смотрел на них. То есть они никогда даже прямо не смотрели друг на друга. И существует также 8 стихов, прославляющих Радарани, Рада-крипака, также Ставараджа, где Господь Шива описывает, что он только хочет, чтобы получить такой непрямой взгляд Шримати Радарани, то есть это очень особенное и возвышенное. You know, Chanakapanda says that the eyes are the light of the soul. Чанакья Пандит говорит, что глаза – это жизнь души. Look at someone's eyes. He said that the light of the soul. И это свет души. И когда мы смотрим чьи-то глаза, это то, насколько красивая душа человека. So then what is the soul of the gopis? Their heart and soul is their prema, their love for Krishna. И что же является душой гопи? Это является их любовь, према к Кришне. And knowing that Krishna is my Lord, he shall always remain so. Even if he has me touched by his embrace, or makes me broken-hearted by not being present before me, he's always my Lord, unconditionally. This is pure devotion. И я постоянно буду любить и служить Кришне, даже если он не посмотрит в мою сторону и не закроет мне сердце, я всегда буду предан ему. Это амала бхакти. You can express a lot of things to your eyes. И мы можем выразить очень многие чувства через наши глаза. Я тебя люблю. Я тебя ненавижу. I'm bewildered. Я восторжен тобой. So,
in these exchanges between Krishna and the gopis, it's not that they have to meet and talk and discuss everything. So much can be said just by a glance. И это не то, что они должны встречаться и обсуждать свои отношения гопи и Кришны. Все может быть выражено абсолютно сочувствие просто одним взглядом. But the nature of Krishna consciousness is that it's ananda bhuti bhagavana. It's always increasing. It's not decreasing like the material energy and everything connected to it. Krishna consciousness is always increasing at every moment. Но природа сознания Кришны, ананда бхути вардана, она постоянно увеличивается, она никогда не уменьшается. So every moment spent with Krishna, one's love evolves. И каждый момент, проведенный с Кришной, любовь того человека, она увеличивается. So these young gopis, they were practically going mad in separation from Krishna when they were young. И вот молодые гопи, они на самом деле они просто сходили с ума, когда они не могли встретиться с ним. And these daily exchanges of glances just, added fuel to the fire of their devotion to Krishna. И вот эти несколько таких взглядов с украдкой на Кришну, они просто помогали им развить их любовь еще больше. So you can just imagine when Krishna lifted Govardhan Hill, nobody was questioning, what are you doing here? He's a young boy, you don't come so... Everything was up. The parents were pushing them, come closer, he's so sheltered. И вы можете представить, когда Кришна поднял храм Govardhana, не было никакой дистанции, даже родители подвигали гопи, давайте поближе подходите. But the rain is coming, the showers, go push them, go closer to Krishna. И идет очень большой дождь, гроза, и родители пихают их, давайте подходите ближе к Кришне. Yes, Prabhupada said Krishna lifted Govardhan Hill as to demonstrate that he's the Supreme Personality of Godhead. Because if someone claims to be God, which is often the case in India, Prabhupada said there's an incarnation on every street corner in Bombay. If that's the case, then you have to lift Govardhan Hill. И Прабхупада говорил, что для того, чтобы доказать, что вы являетесь на самом деле Богом, потому что в Бомбее на каждом углу улицы каждый заявляет, что он Бог, тогда он должен доказать это и поднять холм Govardhana. But this is a deeper understanding of Govardhan Lila. Но это глубокое понимание Govardhan Lila. One can go deeper and deeper and deeper, but one has to be qualified to speak on that, so I'll stop there. Мы можем углубляться еще больше и больше и больше, но мы должны обладать квалификацией, поэтому на этом моменте я остановлюсь. So Krishna put the hill down, and what happened was his mother, his grandmothers, and all the elderly gopis, they came forth and they embraced Krishna. И Кришна опустил храм Govardhana, поставил его на землю, и что же дальше произошло? Его мама, его бабушки и старшие гопи, они подошли и обняли его прямо здесь. That sadhya you worry so much about your child. Это ватсалия раса, то, когда мы очень сильно переживаем за своего ребенка. Like little Radhadasi is running around here, running outside, maybe there's dogs going to buy some monkeys. So mother's listening to lecture, but she's thinking, where's my daughter? Как маленькая Рада, она бегает здесь везде в округе, и может быть ее укусит собака или что-то произойдет с обезьянами. И мама находится здесь и слушает лекцию, но одновременно с этим она переживает, где же моя маленькая дочь. Even Manjari, she's thinking, my son Kartamashi, will he eat lunch today? Даже Манджари мама уже думает сейчас, о, мой сын Картамаша, он же покушает сегодня обед. Moms are moms your whole life. Мама является мамой на протяжении всей жизни. When I was doing Sankirtan for many years in France, my mother used to call me up. Same question. Are you cold, honey? Mom, it's July. It's the summertime here. It's 100 degrees out. But does it get cold? She used to send me these jackets. I like 40 jackets. И когда я распространяла книги во Франции, моя мама постоянно звонила мне и спрашивала, о, мой дорогой, тебе холодно или нет? Я говорю, мама, сейчас июль месяц на дворе, очень жарко. И она постоянно спрашивала этот вопрос, и отправляла мне очень много курток. And love is reciprocal. Every year, on the day of my birthday, I would send my mother 2 dozen red roses.
She said, it's your birthday. Why are you sending me roses? I said, Mom, I just laid there, you know, you did everything. You gave me birth, you changed my nappies, you fed me. She said, just know, and then she started crying. И любовь – это ответное чувство, то есть мы хотим отвечать на него. И когда у меня день рождения, я всегда отправляла своей маме красные розы. И она спрашивала, зачем же ты мне их отправляешь, у тебя же день рождения. А я говорила, мама, ну ты меня родила, ты меня вырастила, ты мне дала все, что у меня есть. И тогда она начинала плакать и говорила, да, мой дорогой. So Mother Yasoda, when she sees Krishna going to the forest, you know, a forest is a forest. And there's sharp stones, there's thorns, there's rocks you can step on top like that. So she was always worried, Krishna, going in bare feet to the forest, put some shoes on. И когда Кришна уходил в лес, а лес является лесом, там очень много колючих, маленьких камней, также острых камней. И Яшода Майя всегда говорила, Кришна, ну хотя бы одень какую-то обувь. So Krishna said, Mom, I can't put shoes on. И Кришна всегда отвечал, Майя, я не могу одеть. Why you can't put shoes on? И Яшода говорила, почему ты не можешь обуться? Krishna said, my cows, they don't wear shoes in the forest, so why should I wear shoes? That's how much Krishna loves the cows. Namo Brahmanda Devaya, Go Brahmanda Hitaya Cha, Jagavitaya Krishnaya, Govindaya, Namo Namaha. И Кришна говорит, что мои коровы, они не обуваются, тогда почему же я должен быть обутым? Это то, насколько Кришна любит своих коров. Krishna loves the cows maybe more than the Brahmins because he doesn't go with the Brahmins to the forest, he spends all day with the cows. И Кришна любит коров даже более, чем браманов, потому что целый день он не ходит с браманами по лесу, он берет своих коров. So, Mommy, I'm not going to put shoes on my cows. That would be so strange. You see cows with shoes. Sometimes you see horses with horseshoes, but you never see cows with cow shoes. И Кришна говорит, мамочка, я не собираюсь одевать обувь для своих коров. Это будет очень странно. Иногда на самом деле мы можем увидеть, что лошади обуваются, но мы никогда не видим коров в обуви. No, Krishna is footloose and fancy free. И Кришна, он без обуви и прост. Footloose, that's an English thing. Footloose and fancy free. Wandering. You wander through Raj. Doesn't matter where you go, you'll discover something wonderful. Some miracle you'll see. И Кришна, он просто ходит по всему Вриндавану, он просто бродит и ищет приключения. So these gopis at Vatsalya Vase, after Krishna put the hill down, they came and they embraced him and they kissed his face. This is our philosophy. Not that God's in a chair, heaven, hell, you know, judging us with a big beard, old. You can kiss his face if you come to that stage. Not before. И когда Кришна поставил ход Говардан, все эти гопи подошли, они начали обнимать Кришну и целовать его лицо. Есть только, иногда думают, что Бог это какой-то старик с длинной бородой, и он дает указания, ты иди в рай, ты иди в ад. Нет, мы даже можем обнимать и целовать Господа, только, конечно, когда мы достанем этого уровня. When the heart is cleansed, through the Yuga Dharma, chanting Hare Krishna, when the heart is completely cleansed, then, with a pure heart, you can approach the Supreme Brahman, pure personality of God. Not before. We can't jump. We have to be real where we are in Krishna. И когда наше сердце чисто, Чайтанья Марджанам, благодаря воспеванию Махамантры, тогда мы можем достичь такого уровня, мы не можем перепрыгнуть. Это постепенный процесс. So they kiss his face and then they would repeatedly take a cloth and wipe the perspiration on Krishna's forehead. Они целовали его лицо, и тогда бы они взяли маленькую ткань, и они бы промакивали Кришне лицо от пота. And then he had to stand there while they performed arti. He's a boy, he's restless. The mother said, stop. They'd offer arti. They'd offer arti along with the tears that were flowing down their cheeks. И вы знаете, маленькие мальчики, они такие непоседы, но мамы, они хотели провести арати для своего Кришны. Поэтому, когда он стоял там, и у них, они проводили арати, у них текли слезы из глаз.
Krishna with their love. They worshipped means nirmanchana. Nirmanchana means to worship because they worshipped Krishna with their love. This area became known as Nirmanchana Gram. И так как родители эти годы поклонялись Кришне с большой любовью, это место называется Нирманчана Грам. Nirmanchana Gram, but through time, because it's a little, to say it's like a long name, it just became Nimagram. Так как Нирманчана это слишком долго произносить и сложно, это просто стало Нимаграмом. Like I have a disciple, Sri Radhika Renu Devi Dasi. Now they just call her Radha. Как у меня есть ученица Шри Радхика Рenu Даси, сейчас ее просто называют Рада. At her initiation, this is Australia, where they cut everything down short. They used to call Sri Prabhupada Shri. Shh. Hey, shh, come on. Hey, Sri Prabhupada Das Brahmacharya used to say, come on, Shri. They're so quick, they'll say Shri. That's Australia. White. I'm sorry, Australia. И это Австралия, они любят все произносить очень быстро, и они сокращают все имена. И как, например, Шри Прабхупада Дас, его называют просто Ши. Но я не оскорбляю, с большим почтением отношусь ко всем преданным. Instead of saying, Sri Prabhupada Prabhu, let's go to Byron Bay, they say, shh, chill. Потому что сказать Шри Прабхупада Прабху, пожалуйста, пойдемте со мной, они просто говорят, шш, чего? Поехали. Как мы говорим, поехали, мы скажем, But there's so much to be said in these names. These are names of Krishna, Namachintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha. The names are full of potency because they're not different than Krishna. So why not absorb the full potency? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare. Но это духовные имена, они напрямую связаны с Шри Кришной, потому что это его личные имена. И почему же мы тогда не можем произнести Бога имя, которое обладает великой энергией? So, Nima Karama, that's how it's known, I think, at least amongst scholars, it's known as Nima Karama. И это место называется Нимаграма. And it's described that this Nima Vana, this forest, was like a beautiful garden originally next to Giriraj. A garden with beautiful trees and flowers and creepers and butterflies and bees. But now you look out, it's quite desolate area. И Нимаграм это описывается как очень красивый сад или парк, который располагался прямо возле Гирираджа, где находились очень красивые птицы, деревья, шмели и разные птички. Сейчас мы посмотрим, и мы ничего этого не увидим. Of course, Vimanjani Triruti Bhakti Vilochanena, if our eyes are covered with the salve of love, we would look out and see something totally different. We'd probably swoon and just faint and fall on the ground. That's what we're hankering for. И если бы наши глаза были умощены бальзамом любви, тогда бы мы могли увидеть то, как на самом деле это выглядит, но тогда мы бы упали в обморок и не смогли бы подняться. So Nartam, he's always saying like that, when oh when will that day be mine? И как Наротам Дастакур говорит, о, когда же этот день станет моим? When oh when will that day be mine? О, когда же этот день станет моим? That we have to have that hankering. Для этого нам нужно жаждать этого. In Sanskrit it's called loli, that means greed. Greed means you'll do anything to get what you want. На санскрите это называется лаурьям, жадность. Жадность значит это то, что мы хотим получить, то, что хотим. Look what people do who are greedy for sense gratification. They'll go to any means sometimes to satisfy their senses. Как люди, они жаждут наслаждения, и они хотят добиться, что наслаждение их чувством в любом пути. So we have to transfer the object of our desire from that, sense gratification to Krishna. That's the whole process what we're doing now. We're just transferring our attachment from this material world, dukkhalayam shashvatam,
to Krishna, the all blissful personality of God. Is that so difficult? I heard Prabhupada say one time, what is the difficulty? We knew Mayapur on the lawn. He said, look down, he's looking at us, what's the difficulty? And we said, there's no difficulty. We said like that. There's no difficulty. Right. И мы должны перенести вот эту нашу привязанность и жажду материального наслаждения на Кришну, чтобы быть сосредоточенным только на нем. Прабхупада говорил однажды, в чем же здесь составляет трудность? Здесь нет ничего трудного. И мы отвечали, да, Прабхупада, здесь нет ничего трудного. We can put it into context. И мы можем сказать это в таком контексте. Rupa Swami puts it into context. И Рупа Госвами говорит это в таком контексте. Just as young boys desire a beautiful girl, and a beautiful girl desires a young boy. He said, with the same intensity, the same degree, let me desire you. We know how strong that attachment is, right, to boys and girls, especially when you're 14, 15, 16. You know, it's very strong. Actually gets stronger. But just imagine, that same longing for Krishna, you're halfway home. И Рупа Госвами говорил, что мы должны жаждать вернуться к Кришне таким образом, как красивая молодая девушка, она жаждет молодого мальчика, и молодой мальчик, он жаждет красивую молодую девушку. Мы все знаем, что вот этот возраст 14, 15, 16 лет, он такой очень интенсивный, и потом это становится еще более интенсивно, поэтому мы должны жаждать с такой же жадностью, чтобы достичь лотосных стоп Кришны. How do you do that? How do you transfer your attachment? И как же это сделать? Как можно перенаправить свою привязанность? Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Archanam, Bandam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. There's nine ways, you just pick one. Существует 9 способов. What's the difficulty? Мы просто выбираем один из способов. В чем же сложность? Pick one, or you can pick two. Выберите один способ или можете два. You can have thirds, you can have fourths, like Prashadam, right? Can I have seconds? Yesterday we had a cheesecake and I had thirds. I ate first and then I said, I didn't want the other people at the table to see it. And everybody left, I came back down, I had thirds. Можно выбрать еще третий или четвертый процесс. Например, вчера мы кушали чизкейк, я сначала дала один кусочек, потом я взяла еще один, а потом, чтобы никто не видел, я вернулся еще за третьим. So you can have first, seconds, thirds, fourths, fifths, sixths, sevenths, eighths, ninths. Yeah, that stops there. That's a lot. It's enough to keep you engaged your whole life. И вы можете выбрать первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, самое последнее. Это может занять всю жизнь. And because the goal of life, ultimately the goal, we want to achieve the goal of life is pure devotional service to Krishna. You have to find time to do these things. This is everyone's individual responsibility. You have to find time to chant Hare Krishna. И так как это на самом деле является целью нашей жизни, мы должны находить время, чтобы воспевать Харе Кришну. Otherwise you won't have the strength to climb over this mountain of material desires. Потому что иначе у нас не будет никакой силы, чтобы забраться на эту гору наших материальных желаний. Then you're going to take a lot of time, a couple hours a day. Это не займет много времени, всего лишь 2 часа в день. Mala, if you don't have time to do 16, do 8, do 4, do 2. I tell the children just do 1. I said, that's all you have to do. That's like your parents chanting 16 rounds with a big smile. Mommy, I chanted my 1 round. Did you do your 16? Вы можете читать 8 кругов, 4, 2, или как, например, я говорю детям, читайте 1 круг, и это будет подобно тому, как ваши родители читают 16, и тогда большая улыбка появляется на их лицах. И они говорят, о, мама, я прочитала 16 кругов, а ты прочитала? Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam. Lord, Nasteva, 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 Harinama. You don't have to repeat it. So, yes, this is a very, very, very beautiful place, but we
don't have the eyes to see, but we will have the eyes to see. In due course, это очень-очень красивое место на самом деле, но у нас просто нет определенного видения, но в один день мы достигнем такого зрения. Now, after Krishna's disappearance, actually devotees don't like to ever say that or mention that because that's our whole philosophy. We don't want to be separated from Krishna. So we talk about his disappearance, it's very painful. И после ухода Кришны, конечно, преданные никогда не обсуждают это, потому что это подобно, что Кришна уходит, наша философия тоже уходит. Это очень больно. As much as you love someone, in their absence, to that degree you'll feel the intensity of their separation. И настолько мы, когда кого-то мы любим, когда эта личность отсутствует, таким же образом мы чувствуем разлуку с ними. So what was it like for the residents of Vrindavan when Krishna left? И что же чувствовали преданные Вриндавана, когда Кришна покинул? They loved Krishna more than anyone has ever been loved before. Они любили Кришну настолько сильно, настолько, что никто никогда в этом мире никого не любил. And Krishna loved them more than anyone's ever been loved before. И Кришна любил их таким образом, что никогда никого никто не любил. And that's the essence of everything. Everyone wants to be loved, and everyone wants to give love. That's actually what we're looking for, but we get cheated in this world, so we stand back. И это на самом деле то, что мы ищем в этом мире. Нас постоянно обманывают. Мы хотим быть любимыми, и мы хотим любить. You don't have to stand back from Krishna. Every step you take towards him, he's taking 1,000 steps towards you. You should run to Krishna. Like Bhaktivinoda Thakur says to his Guru Maharaja, I'm simply running behind you, shouting, Krishna, Krishna, Krishna! Мы всегда должны бежать по направлению Кришны. Если мы сделаем один шаг по нему, он сделает 1000 шагов по направлению к нам. Как бы Сиддхарта Сарасвати говорит своему Гуру Махараджа, я просто бегу за вами, восклицая Кришна, Кришна, Кришна. We don't want to talk about Krishna's disappearance. We're like trying to connect with him. And then he disappears, like, whoa, what is this Hare Krishna movement? I spent Vasudeva Sarvamiti Samaha Sudula Maha many lifetimes trying to connect with him. I get to Vrindavan, next day he leaves for Mathura. И что же это такое? Мы хотим наладить свои отношения с Кришной. Это заняло нас 1000 жизней, чтобы приехать в Вриндаван. И когда мы приезжаем, на следующий день Кришна покидает и уезжает в Матуру. I asked Prabhupada a question like that about separation. He said to me, he said, these things are very deep. He said, you can't understand now. He said, well, when you're very advanced, then you'll understand. So I thought, oh, wow, maybe I'll be advanced one day. My thought was mercy. I'll understand. Я спросила однажды Прабхупаду этот вопрос про разлуку, и Прабхупада ответил мне, что это очень возвышенная тема для разговора, но я надеюсь, что в один день ты поймешь это, и я был очень рад услышать, что, возможно, в один день я пойму это. Anyway, Krishna departed. В любом случае, Кришна покинул место. Now, after Krishna departed, it was his, in time, it was his great-grandson, Brajanath, who ruled over Mathura Mandala, which included Vrindavan. И после того, как Кришна покинул его праправнук, который звали Браджанат, он как бы правил этой Матхура Браджамандалой, которая включала в себя также Вриндаван. So it was at that time that Nimbarka Swami lived here at Nimavan. И это было в то время, когда Nimbarka Swami жил здесь, в Нимаване. We heard about Nimbarka Swami. He lived here during the reign of Brajanath, the great-grandson of Krishna. И мы слышим о Nimbarke Swami, и теперь мы знаем, что он жил здесь, во Вриндаване, во время правления Браджанаха, праправнука Кришны. And he worshipped Krishna by the methods of the sampradaya of the four Kumaras. И он поклонялся Кришне методами сампрадаи 4 кумар. Now, a few details about Nimbarka Swami. И несколько деталей о Nimbarke Swami. He was the son of Aruna Muni.
Он был сыном Аруна Муни, who his father came with a group of sages, previous to his birth, Nimarka's birth, to the bank of the Yamuna River, where Maharaj Parikshit was preparing to hear Srimad Bhagavatam from Shukadeva Goswami. И эта личность Аруна Муни, он пришел сюда, на берег Ямуни, с несколькими другими святыми, в тот момент, когда Парикшит Махараджа готовился услышать Шримад Бхагаватам от Шукадева Госвами. We know Parikshit Maharaj, he retired from royalty, he went to the banks of the river, and he inquired, what is the duty of one about to die? So that history, that's when Nimarka Swami came to here. We're going way back. И мы знаем, что когда Парикшит Махарадж отрекся от всего своего правительства и от своей жизни, и он задался вопросом, что же нужно делать для того, чтобы правильно уйти из этого мира, это в тот момент, когда папа Нимбарга Ачарья, он пришел сюда. So we're talking about the end of Dvapara Yuga, the beginning of Kali Yuga. И мы говорим сейчас о конце Двапара Юги или начале Кали Юги. We hear how people were very pious in Satya, a little less in Treta, a little more or less in Dvapara, but when Kali Yuga came, things just tumbled down very quickly. И мы слышим, как в начале творения люди были очень благочестивыми, потом в Трета-юге еще меньше, потом в Двапара-юге еще меньше качеств осталось, а в Кали-юге все находятся в очень низменном положении. So this Aruna Muni, he's living on the banks of the Yamuna River around the time that Maharaj Parikshit is being enlightened by Shukadeva Goswami, and he's a sage, a grihastha, and decides to have children. И вот Аруна Муни, мудрец, он живет на берегу Ямуны в тот момент, когда Шукадева Госвами поведал Махараджу Парикшиту смысл Шримад Бхагаватам, и так как Аруна Муни является грихастой, у него появляется желание, чтобы у него были дети. Aruna's wife was named Jayanti. И жена Аруна Муни, ее звали Джаянти. So then, because of this age, what's going to be happening, it's so terrible, Lord Krishna, he sent an empowered incarnation to preach pure devotional service. So Aruna and his wife Jayanti, they gave birth to a boy named Niyamananda. И так как эта юга будет очень тяжелой, Кришна отправил свою полномочную инкарнацию, чтобы он проповедовал преданное служение в этот момент. И этого мальчика, который родился у Аруны Муни и Джаянти, его звали Ниямананда. Niyamananda. So this boy grew up, he went to Gurukul. И этот мальчик, когда он вырос, он пошел в Гурукул. Where it's described he accepted a vow of celibacy, he mastered the Vedas. Описывается то, что он принял обет целибата, безбрачия, и быстро выучил веды. And then one day this young boy with a very intense desire to get Krishna's darshan, he left this particular area and went to Nandagram. И у этого мальчика было очень сильное желание, чтобы получить даршан Кришны, и он оставил это место и отправился в Нандаграм. He went from that area of the Yamuna River, he went to Nandagram, and from Nandagram he came here to Nimagam. И он отправился возле Ямуны, к Ямуне, потом он отправился в Нандаграм, и потом он вернулся сюда, в Нимагам. So sometimes he lived in a cottage, and sometimes he lived in a big cave. It was a big cave, I don't know where it is, but sometimes he lived in a big cave. И иногда он жил в таком домике, а иногда он жил в большой пещере. So he was young. I'm not young, he was like a young man, you could say. And one time a Jain sannyasi came to this area of Mathur Mandala. He wanted to challenge the learned scholars here with a desire to show the futility of the Vedas. И он был очень молодым мальчиком, и однажды Джейн саньяси, он пришел в Матуру, чтобы вызвать любого знатока вед на поединок, и чтобы доказать, что веды, они незначительные. And he was defeating different scholars. И он побеждал разных
знатоков. But then this Niyamandana, he challenged him, and that scholar, that Jain scholar, was humiliated. He was defeated, and the debate actually, because we're over downhill here essentially, that debate lasted all day. И вот этот человек, он встретил Нiyamананду, и Нiyamананда победил его в этом споре, и этот мудрец, он стал очень оскорблен таким поведением, и дебат проходил целый день здесь, на холме Гавардхана. They're both learned scholars, so to work it all out and come to the conclusion, and debating, and it's getting late, and the Jain scholar is getting hungry. И они оба были очень обученные философии, и у них происходит дебат, и вот в итоге этот Джейн Саньяси, он становится очень голодным. So our Niyamandana, he wanted to relieve the hunger of his guests, so they could continue their dialogue and he could finish defeating him. И тогда Нiyamананда, он хочет, чтобы накормить эту личность, чтобы он не чувствовал голод, и они могли дальше продолжить дебат, чтобы победить его. But because Jain scholars, or Jain sannyasis, are forbidden to eat in the evening or at night, this Jain refused the prasad. Но потому что Джейн Саньяси, они обычно не едят по вечерам или по ночам, он отверг предложение, чтобы вкусить просад. But Niyamandana, he wanted to, let's just finish this debate. No, I'm hungry. Okay. So he wanted to make sure he ate something, so he was strong enough to continue the debate and be defeated. И Нiyamананда думал, что я должен найти какой-то способ, чтобы накормить его, потому что этот саньяси говорил, что я голоден, и я не могу продолжать. Но Нiyamананда хотел завершить этот дебат. But the sun's about to set, there's only a few seconds left. Но солнце уже садилось, осталось всего лишь несколько секунд. So Niyamandana, he thought of a way to keep the sun up. И Нiyamandana, он подумал о способе, который могло бы заставить держаться солнца на горизонте. It said that he climbed up a neem tree and he held up the branch of the neem tree to hold the sun above the horizon. The sun's there, so he took the branch like this and he held it like that so the sun wouldn't go down. This is how powerful it was. He's holding the sun, and the sun's not setting. Eat. И тогда Нiyamананда, он забрался на дерево нима, и он схватил ветку этого дерева, и он так протянул ее к солнцу, и таким образом он держал это солнце. Это то, насколько сильная была эта личность. Он держал солнце с помощью этой ветки дерева нима, и он сказал этому саньяси: ешь. There's another version that this Niyamandana, he invoked the Sudarshan Chakra of Lord Vishnu. И есть также другая версия, говорят, что Нiyamананда, он призвал Сударшана чакру Господа Вишну. Actually, the sun had set, but he invoked the Sudarshan Chakra, and it looked like the sun. So the sannyasi is thinking, I still have time to eat. И на тот момент солнце уже село, но когда явилась Сударшана чакра, она так сияла, как солнце, и этот саньяси подумал: о, солнце, я могу поесть. So Niyamandana, it's a little bit of a word juggler, it's hard to say. И Niyamandana, это чуть сложное слово, его произносить тяжело. So because Niyamandana climbed onto a neem tree and manifested the sun, it's called Arka or Aditya, he's also known as Nimbarka and Nimbaditya. We know him as Nimbarka Swami, but he's also called Nimbaditya. You remember all this is history. He's so powerful. The sun's sitting on the branch of, all right, come on. И так как Нiyamананда, он забрался на дерево нима, и он проявил такое солнце, заставил его быть на горизонте, это что называется аркой или адитя, его также называют нимбарка или нимбадитя. Вы никогда, наверное, не слышали прежде такого нимбадитя. Nimbarka Swami, now you know who's Nimbarka Swami, how powerful it is. Нимбарка Свами, сейчас вы знаете, кто это, насколько сильна эта личность. And actually he was initiated by Narada Muni.
И на самом деле он получил инициацию от Нарада Муни, who gave him the name Haripriya. который дал ему имя Хариприя. So he's head of that Kumara Sampradaya. И он возглавляет Кумара Сампрадай. And we're part of the Brahma Sampradaya. А мы являемся частью Брахма Сампрадая. But it said that Lord Chaitanya, he accepted in his teachings, Mahaprabhu's presenting his teachings, he accepted the essence from each of the four sampradayas. Но говорится, что в своих учениях, которые Шри Чайтанья Махапрабху давал всем нам, он принял главную квинтэссенцию со всех трех других сампрадаев. And from the Nimbarka Sampradaya, Mahaprabhu adopted the necessity of taking shelter of Sri Radha. И из Nimbarka Сампрадая Господь Чайтанья Махапрабху принял такой принцип, как принятие прибежища у Шри Радхи. And the special love of the devotees. И особенную любовь преданных Шри Кришне. And we mentioned how Nimbarka manifested the Sudarshan Chakra to appear like the sun was still in the sky, so the chained sannyasi would eat and then be defeated. И мы упомянули, как Nimbarka Ачарья он проявил Сударшана Чакру, чтобы этот джин саньяси смог покушать, и таким образом он победил его в дебате. So therefore the followers of Nimbarka Sampradaya, they accept Nimbarka as an incarnation of Sudarshan Chakra. Поэтому для последователей Nimbarka Свами они принимают его также как воплощение Сударшана Чакры. So I thought to finish today's little talk, we would mention a few verses glorifying Sudarshan Chakra. It's an appropriate way to finish. Я подумала, чтобы завершить это все благоприятным образом, сегодняшнюю лекцию, мы хотим прочитать и некоторые шлоки о Сударшане Чакре. O favorite of the Achyuta with thousands of spokes, O master of the material world, destroyer of all weapons, original vision of the Lord, I offer my respectful obeisances unto you. Kindly give me shelter. О любимый Ачюты с тысячами руками, о повелитель материального мира, который разрушает все оружия, изначальная версия Господа, я предлагаю мои почтительные поклоны вам. Пожалуйста, даруйте мне прибежище. O Sudarshan wheel, you are religion, you are truth, you are encouraging statements, you are sacrifice, you are the enjoyer of the you are the enjoyer of fruits of sacrifice, and you are the maintainer of the entire universe. О, колесо Сударшаны, ты являешься религией, ты — это правда, и ты также воплощаешь всех, ты являешься яги, и ты также являешься наслаждающимся всеми фруктами или результатами яги, и также ты поддерживаешь весь мир. O Sudarshan with an auspicious hub, you are the upholder of all religion. You are just like an auspicious comet for the irreligious demons. Indeed, you are the maintainer of the three worlds. О Сударшана с благоприятным сиянием, ты поддерживаешь абсолютно все религии, и ты также, подобно неблагоприятной комете нерелигиозных демонов, на самом деле ты поддерживаешь все три мира. O master of speech, you, by your insurpassable effulgence, full of religious principles, the dense darkness of the world is dissipated, and the knowledge of learned persons with great souls is manifested. О Господь речи, благодаря Твоему великому сиянию, полной религиозных принципов и также тени, вся тень материального мира, она исчезает, и знания выученных людей и великих душ, оно проявляется. If I have given charity, performed ritualistic ceremonies, properly carried out occupational duties, I wish, in exchange for these, that you illuminate those souls blinded by the darkness of ignorance. Если у меня есть какое-то благочестие, если я сделал какие-то ритуалистические церемонии правильно, а также правильно исполнял свои
обязанности. Я желаю получить награду за это, что ты осветишь знания, все те души, которые ничего не видят из-за тени своего невежества. Nimbarka Sampradaya ki, Nimbarka Swami ki, this little forest of Nimavan ki, and the village of Nima Grama as well. Giriraj Govardhan Siwala ki, Giriraj Govardhan ki, Giriraj Maharaj ki, Bhumi Shri Vrindavan Dham ki, Lakshman Sundar ki, Prabhupada ki, Siddhartha ki, Krishna Sankirtan ki,